Hi guys, welcome to my channel Number Nebula. సో ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ చాప్టర్ 1 రియల్ నంబర్స్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ సమ్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ రేషనల్ నంబర్. ఓకే, సో ఇవన్నిట్లో రేషనల్ నంబర్ ఏంటి చూద్దాం. సో వీ నో దట్ రేషనల్ నంబర్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పీ బై క్యూ. ఓకే, సో ఏ నంబర్ అయితే పీ బై క్యూ ఫామ్ లో మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలమో దాన్ని మనం రేషనల్ నంబర్. ఏ నంబర్ అయితే పీ బై క్యూ ఫామ్‌లో మనం ఎక్స్‌ప్రెస్ చేయలేమో దట్ ఈస్ ఇర్రేషనల్ నంబర్. సో, ఓకే. ఇర్రేషనల్ నంబర్ మన కాన్సెప్ట్‌లో చదువుకున్నాం గదా! విచ్ ఆర్ ద నంబర్స్ విచ్ కాంట్ బి ఎక్స్‌ప్రెస్డ్ యాస్ పీ బై క్యూ ఆర్ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్. అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ √2, √3, √5, 7, √7 and pi. Okay. So here, so √3 is a irrational number and √5 is a irrational number. Pi is also irrational. Therefore, B 22/7 is a rational number. సో మీకు డౌట్ రావచ్చు సార్, పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 22/7 కదా! సో అలాంటప్పుడు పై ఇర్రేషనల్ నంబర్ అయ్యి 22/7 అనేది రేషనల్ నంబర్ ఎలా అవుతుంది? ఓకే. సో హియర్ ద పాయింట్ ఈస్ సో 22/7 అనేది పై యొక్క అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ. ఓకే. సో పై యొక్క అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ విచ్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పీ బై క్యూ. ఓకే. సో అంతేగాని పి యొక్క ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ కాదు 22/7. ఇట్ ఈస్ అన్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ. ఓకే. సో therefore the answer is 22/7. Okay. Next one. The decimal expansion of a rational number is always. సో మనకు తెలుసు కదా, రేషనల్ నెంబర్ అనేవి టూ టైప్స్. ఓకే. వన్ ఈజ్ టెర్మినేటింగ్, అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ అండ్ రిపీటింగ్. రిపీటింగ్. ఓకే. సో కాబట్టి ఇట్ విల్ బి ఆప్షన్ సి. సో దీన్ని నేను కాన్సెప్ట్ వీడియో క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను. సో యూ క్యాన్ go through that video. Okay. So third one, which of these is irrational number? So irrational number అంటే ఏంటి? Which can't be expressed as p by q form. So 0.25 ని మనం 25/100 కింద ఎక్స్‌ప్రెస్ చేయొచ్చు. సో 5/8, 7/10. All these are rational number and √2 is irrational number. So the smallest prime number is dash. So we know that the smallest prime number is 2. ఎందుకంటే 1 అనేది ప్రైమ్ కాదు, కాంపోజిట్ కాదు. ఓకే. సో ఫిఫ్త్ వన్, ద స్మాలెస్ట్ కాంపోజిట్ నెంబర్ ఈస్ డాష్. సో స్మాల్ కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే ఏంటి? విచ్ హావ్ మోర్ దెన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్. ఇక్కడ 1కి గాని 2కి గాని ఫ్యాక్టర్స్ మోర్ దెన్ 2 లేవన్నమాట. సో 4కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? 1, 2, 4. ఓకే. 6కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? 1, 2, 3, 6. But what is the smallest composite here? That is 4. Therefore, the answer is 4. Okay. Okay, next one. Next one. The HCF of 18 and 24 is dash. So 18 మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ కింద? 2 into 3 6, 6 3 సార్ 18. అండ్ అలాగే 24. సో 24ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఇలా 24ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? 2 into 12. 12 ఎలా రాసుకోవచ్చు? 2 into 6. 6 ఎలా రాసుకోవచ్చు? 2 into 3. Or 8 3s are 24 కదా. So here HCF. So here what is the common factor here? 2 2 common. And అలాగే 3కి 3 common. So therefore 2 into 3, that is 6. Okay. There will be, so 6 will be the HCF of, so 6 will be the HCF of 18 and 24. And LCM. LCM అంటే మనకు తెలుసు కదా. That is the product of the prime factors with the highest power. సో 2 యొక్క హైయెస్ట్ పవర్ ఎంత ఉంది? ఇక్కడ 3 ఉంది. అండ్ అలాగే 3 యొక్క హైయెస్ట్ పవర్ ఎంత ఉంది? 3 స్క్వేర్. ఓకే. సో therefore 8 into 9, that is 72. ఓకే. కాబట్టి ఎల్సిఎం అనేది 72. నెక్స్ట్ వన్, ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈస్ ఈక్వల్ టు. ఓకే. ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈస్ ఈక్వల్ టు. సో ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ఆ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎల్సిఎం ఇంటూ హెచ్ఆర్. ఇట్ ఈస్ అ డైరెక్ట్ డెఫినిషన్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్, if HCF is equal to 5 and LCM is equal to 60, then the product of numbers is dash. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, వాట్ ఈస్ LCM into HCF? HCF is equal to product of two numbers. Product of two numbers. Okay. సో ఆల్రెడీ మనకి LCM ఎంత ఇచ్చాడు? 60. అండ్ అలాగే HCF that is 5. సో దెన్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఏమవుద్ది? దిస్ మల్టిప్లికేషన్ విల్ బి 300. Okay. Therefore option A will be the answer. So Euclid 10th sum. న్యూక్లియస్ డివిజన్ లెమ్మా స్టేట్స్ దట్. యూక్లిడ్స్ డివిజన్ లెమ్మా ఏం చేస్తుంది, ఏమని చెప్తుంది? సో ఏ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ బి ఇంటూ క్యూ ప్లస్ ఆర్ సచ్ దట్
R lies in between 0 and B. So therefore the option will be B అనమాట. సో ఏదైనా ఒక నంబర్‌ని మనం ఎక్స్‌ప్రెస్ చేయొచ్చు. ఒక సర్టెన్ కోషియంట్ ప్లస్ రిమైండర్ ఇంటూ సమ్ ఫ్యాక్టర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10. 10 లేదా 11 తీసుకుందాం. 11 తీసుకుందాం. సో 11 మనం ఎక్స్‌ప్రెస్ చేయొచ్చు. లైక్ 2 ఇంటూ 5 ప్లస్ 1. ఓకే. హియర్ B will be 2 or Q will be 5 and the remainder is 1. Okay. So this is the Euclid's division lemma. Okay. Next sum. So which of these is a terminating decimal? So ఏది ఇందులో ఏది terminating decimal? Next 1 by 4. 1 by 4 అంటే ఎంత? It is 0.25. And 1 by 3 ఎంత? That is 0.3333. Okay. సో అండ్ అలాగే రూట్ 2 is a irrational number మనకి తెలుసు కదా. 1.4142 అలా. సో it is a non-terminating. And here 1 by 7. 1 by 7 value ఎంత? 0.142857 142 అలాగా కంటిన్యూ అవుతుంది. సో హియర్ వాట్ ఈస్ terminating here? That is 1 by 4. So therefore option A. So root 2 is a irrational number. We know that root 2 is a irrational number. So what is the decimal expansion of 7 by 8? So 7 by 8 మనం division చేస్తే ఎంత వస్తది? It will be 7 by 8. So like 8 కదా. సో 0 పాయింట్ తీసుకుంటే it will be 70. సో 8 8s ఎంత? 64. 6 ఉంటుంది. మళ్ళీ 0 మనం తీసుకోవచ్చు. సిమిలర్లీ 8 7s ఎంత? 56. సారీ 56. 4 ఉంటుంది. 8 5s are 40. ఓకే. సో therefore 0.875. Option 1 0.875. Okay. So next sum. If HCF of two numbers is 1, they are called dash. So this is the direct definition of the coprime. Okay. So మనం దీన్ని కోప్రేమ్ అనొచ్చు ఆర్ రిలేటివ్లీ ప్రేమ్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. LCM of 5, 10, 15. ఓకే. సో 5ని మనం ఎలా ఎక్స్‌ప్రెస్ చేయగలం? 1 ఇంటూ 5. 10 ఎలా ఎక్స్‌ప్రెస్ చేయగలం? 2 ఇంటూ 5. అండ్ అలాగే 15ని మనం ఎక్స్‌ప్రెస్ చేయగలం లైక్ 3 ఇంటూ 5. సో therefore ప్రోడక్ట్ ఏమవుతుంది? 5 ఇంటూ 2 ఇంటూ 3. 5 6 30. Therefore the LCM of 5, 10, 15 will be 30. Okay. Next one. 16th one. So which of the following is not a prime? So ఇవన్నిట్లో ఏది ప్రైమ్ కాదు. సో డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్రైమ్ అంటే విచ్ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఈస్ 1 అండ్ ఇట్సెల్ఫ్. సో వి ఆల్రెడీ నో దట్ 9. 9కి ఆల్రెడీ ఏమేమి ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి? 1, 3, 9. సో మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ కాబట్టి హెన్స్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రైమ్. ఇట్ ఈస్ అ కాంపోజిట్ నెంబర్. ఓకే. 17th one. The square of an odd number is always dash. సో ఒక ఆడ్ నెంబర్ యొక్క స్క్వేర్ ఏంటో మనం కనుక్కుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ టేక్ 3. 3 యొక్క స్క్వేర్ ఎంత? దట్ ఈస్ 9. 5 యొక్క స్క్వేర్ ఎంత? 25. Here 9 is a odd number, 25 is a odd number. Therefore, the square of an odd number is always an odd number. Okay. So 18th one. So pi is dash. We know that pi is a irrational. Okay. So 19th one. The product of LCM and HCF of two numbers is equal to dash. So we know that the product of two numbers is the product of LCM and HCF. Okay. 27. If LCM is equal to 84 and HCF is equal to 6, what are the product of two numbers? మనకు తెలుసు కదా LCM into HCF is equal to product of two numbers అని. అలాంటప్పుడు LCM into HCF చేద్దాం. సో లైక్ 6 4 24 కదా. 2 అక్కడ ఉంటుంది. 6 8 48. 48 plus 2 500. ఓకే. నెక్స్ట్ సమ్. 21. So విచ్ ఆఫ్ దీస్ ఇస్ నాట్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 36? సో 36కి వీటిలో ఏది ఫ్యాక్టర్ కాదో తెలుసుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి? 36 యొక్క ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ లైక్ 2 18 సార్, 2 9 సార్, 3 3 సార్. ఓకే. హియర్ వి కెన్ రైట్ యాస్ 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ 3. సో ఇక్కడ చూస్తే 2 ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ అండ్ 3 ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్టర్. 4 2 ఇంటూ 2 దట్ ఈస్ 4 కదా. అప్పుడు 4 కూడా ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. So therefore, what is not a factor? 7 is not a factor. Okay. So the largest prime factor of 91. Okay, 91 మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలం.
So 91 మనం ఎక్స్‌ప్రెస్ చేయగలం. 91 is 13 into 7 only. Okay. So what are the factors like 1, 7, 13, 91? Okay. So 91 అనేది ఎలాగా ప్రైమ్ కాదు. ఎందుకంటే వీటికి ఫ్యాక్టర్స్ కాబట్టి. So here we have asked largest prime factor. Therefore 13 will be the largest prime factor. Okay. Next sum. If HF is equal to 9, one number is 27, the other number is 63, then what is the LCM? So we know that LCM into HCF is equal to product కదా, is equal to product of two numbers. సో ఇక్కడ ఏంటంటే హెచ్సిఎఫ్ అడిగి ఇచ్చాడు అండ్ అలాగే టూ నెంబర్స్ కూడా ఇచ్చాడు 27 టు 50. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎల్సిఎం. ఓకే. సో ఇక్కడ మల్టిప్లై అవుతుంది, అక్కడికి వెళ్తే ఏమవుతుంది, డివిజన్ అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ 9 వన్స్ 27 into 63/9. Okay. So దీన్ని 9 3s 9 7s 60. Okay. 7 7s 49, అక్కడ 4 ఉంటుంది. 7 2s 14, 14 plus 4 18. Therefore 189 will be the LCM of these two numbers. Okay. 24th. The smallest prime factor of 169. So 169 కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? We know that 1, 13 and 169 are factors. But here 1 is neither prime nor composite. అండ్ అలాగే 169 కూడా అది ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ కాదు. ఎందుకంటే 169 మనం 13 into 13 కింద ఎక్స్‌ప్రెస్ చేయొచ్చు. Therefore the prime factor will be 30. Okay. So 25th one. HCF of 8 and 12 is dash. So 8 ని మనం ఎక్స్‌ప్రెస్ చేయగలం like 2 into 2 into 2. 12 ని మనం ఎక్స్‌ప్రెస్ చేయగలం 2 into 2 into 3. So HCF means this is the product of common prime factors with the lowest power. So here 2, 2 common, 2, 2 common. Therefore, 2 square, that is 4 is the HCF of 8 and 12. Okay. Next sum. So these are the fill in the blanks అనమాట. So the product of two numbers. So మనకు తెలుసు కదా, the product of two numbers is the LCM into HCF. Okay. So root 7 is a dash number. We know that root 7 is an example of rational number. Okay. So every rational number can be expressed as p by q, where q is not equal to 0. ఎందుకంటే ఒకవేళ q అనేది 0కి ఈక్వల్ అయితే ఇట్ విల్ బి అన్డిఫైన్డ్. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పై? సో పై యొక్క వాల్యూ ఎంత? వి హ్యావ్ సీన్ పై వాల్యూ ఈస్ 3.14159 అండ్ గోస్ ఆన్. ఓకే. సో ద హెచ్ఎఫ్ ఆఫ్ 32. The decimal expansion of an irrational number. So the decimal expansion of irrational number is always non-terminating, non-recurring. Okay. Non-recurring. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైన తీసుకుంటే పై వాల్యూ 3.14159 అండ్ గోస్ ఆన్. సో ఇదేంటంటే ఎండ్ అవ్వదు అండ్ అలాగే ఇదే వాల్యూస్ రిపీట్ కూడా అవ్వదు. దేర్ఫోర్ దిస్ ఈస్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ అండ్ నాన్ రికరింగ్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ద ఎల్సిఎం ఆఫ్ 9 and 12. సో 9 కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ 3 into 3. 12 can be expressed as 2 into 2 into 3. Okay. So therefore 2 square into 3 square, that is 4 9s are 36. Okay. So and alage HCF, what is the common thing here? 3 3. Therefore the HCF will be 3. Okay. So 35th. So Euclid's division lemma states that A can be expressed as B into Q plus R, where
R lies in between 0 and B. This is the definition. Okay, next sum. A prime number has exactly two factors, that is 1 and itself. Okay, what is the smallest positive integer? Okay, so smallest positive integer, that is 1. Okay, so the LCM of two prime numbers is always equal to their dash. So LCM of two prime numbers is always equals to their product. అంతే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 and 3. సో 2 and 3 యొక్క ఎల్సిఎం ఏంటి అంటే మనం ఏం చేయాలి? 2 3 6 will be the LCM. It is the least common multiple. Okay, so 39. The number 0 is neither prime nor composite. Okay, so 40. If a number is divisible by 2 and 3, it is divisible by 6. Okay, for example 12 తీసుకుందాం. 12 can be divisible by 2 కదా, ఎందుకంటే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, 2 into 6 రాసుకోవచ్చు. అలాగే divisible by 3, 3 fours. అలాగే it is also divisible by 6, ఎందుకంటే 6 twos. Okay, therefore if a number is divisible by 2 and 3, it is divisible by 6. So root 4 is 2 only, and HCF of 1 and any number is always 1. అంతే కదా. So because every factor has 1 as its, every number has 1 as its factor అన్నమాట. 43. So an even prime number, we know that the only even prime number is 2. 44th one, the product of smallest two primes. So what are the smallest two primes? We know that that is 2 3. So 2 3s are 6. Therefore the product of smallest two primes is 6. The reciprocal of a rational number is always. సో నార్మల్గా రేషనల్ నెంబర్ అంటే ఏంటి? పీ బై, దాని రెసిప్రోకల్ ఏమవుతుంది? క్యూ బై పీ. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ రేషనల్ నెంబర్. ఓకే, ఈజ్ ఆల్వేస్ రేషనల్. ఓకే, నెక్స్ట్ సమ్. ద ఎల్సిఎం ఆఫ్ 8 and 20 ఈస్ డాష్. సో 8ని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు 2 into 2 into 2, అండ్ 20ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు లైక్ 2 into 2 into 5. So what will be the LCM? LCM will be the product of prime factors with their highest power into, okay, product of prime factors with the highest power. So therefore 2 cube into 5, 2 cube that is 8, 8 5s are 40. And again, what is HCF? HCF is the common thing here. So here 2 into 2, that is 4 common, therefore 4 will be the highest common factor of 8 and 20. And every terminating decimal is a dash number. So every terminating decimal is a rational number. Okay, so 49th one, the square of root 3 is dash. So root 3 యొక్క square ఎంత? root 3 square చేస్తే square కి root కి cancel అయ్యి 3 will be the answer. And what is the cube of 2? So cube of 2 means 2 cube. Okay, so 2 cube is equal to 2 into 2 into 2, that will be 8. Okay, so here are the solved 50 objective questions. Okay, so మనకి ఫైనాన్షియల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సెలెక్ట్ చేసిన క్వశ్చన్స్ ఇవి. సో లైక్ ఇవే క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్‌గా వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. ఎందుకంటే కొన్ని స్టాండర్డ్ బుక్స్ అండ్ టెక్స్ట్ బుక్స్‌ని బేస్ చేసుకొని ఈ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్ గైస్. థాంక్ యూ.